we have discussed about sigma to sigma star transition. There are four types of transitions possible, four types of electronic transitions possible in a molecule. The first one was sigma to sigma star transition. And the second one, that is N to sigma star transition. The second type of electronic transition possible in a molecule. N to sigma star. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ നെയിമിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ഏത് ഓർബിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത്. There will be transition of non-bonding electrons from the non-bonding orbital to the sigma star orbital. Transition of non-bonding electrons, that is n electrons, from n orbital, non-bonding orbital, to the sigma star orbital. That is into sigma star transition. And about energy of the transition. The energy required for n to sigma star transition is less than that for sigma to sigma star transition. On comparing energy of n to sigma star and sigma to sigma star transitions. n to sigma star transitionന്റെയും ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷന്റെയും എനർജീസ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ എനർജിയാണ് n to sigma star transition വേണ്ടത്. These transitions require energy less than that for sigma to sigma star transition. നമ്മളൊരു ട്രാൻസിഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ എവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഓർബിറ്റലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതിന്റെ എനർജി എങ്ങനെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അത് ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് കാണുന്നത്. In the case of n to sigma star transition, saturated compounds containing one heteroatom with unshared pair of electrons. Heteroatom means atom other than carbon and hydrogen. Heteroatom means atom other than hydrogen and carbon. Heteroatom with unshared pair of electrons. There will be lone pair of electrons on those heteroatoms. Unshared pair of electrons means lone pair of electrons on the heteroatom. And the example of these heteroatoms with unshared pair of electrons include sulfur, oxygen, nitrogen, and halogens. X indicates halogens. Heteroatom with unshared pair of electrons. Sulfur, oxygen, nitrogen, and halogens. They are capable of n to sigma star transition. Is it clear? And for this compound, this is methyl chloride. There is a single carbon. So the word root is meth and there is a chlorine. So it is methyl chloride. It shows lambda max, maximum absorption at the wavelength 173 nanometer. And we know UV visible spectra belongs to 190 nanometer to 800 nanometer. UV visible region extends from 190 nanometer to 800 nanometer. So this wavelength cannot be detected by UV visible spectroscopy or the spectrometer.
Is it clear? This is N to sigma star transition. Then the third one, that is pi to pi star transition. This is the third type of electronic transition possible for a molecule. Pi to pi star transition. Here, pi electron will undergo transition from pi bonding orbital to the pi star antibonding orbital. Pi electrons will undergo transition from pi orbital to the antibonding pi star orbital. Pi electron in a bonding orbital is excited to corresponding antibonding pi star orbital. ഏത് ട്രാൻസിഷൻ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഏത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. Then second point about the energy. Energy required for pi to pi star transition is less compared to N to sigma star transition. That is, we have discussed previously. Energy required for pi to pi star transition is less compared to N to sigma star transition. Then about the compounds. Which are the compounds that exhibit pi to pi star transitions? We know here pi electrons are undergoing excitation. So the compound must have a multiple bond. Pi to pi star transition pi electron ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മോളിക്യൂളിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബോണ്ട് വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. The compounds containing multiple bonds. Those compounds include alkenes, double bonded hydrocarbon. Alkynes, it consists of triple bond. Alkynes means triple bond. Carbonates, that is C double bond O. Carbonates means C double bond O. Nitriles, C triple bond N. C triple bond N. And aromatic compounds. Aromatic compounds contain alternative double bonds, etc. undergo pi to pi star transitions. എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് പോസിബിൾ എന്ന് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടുന്ന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസ്. രണ്ടാമത്തേത്, കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ നോക്കാം. മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈഥീൻ മോളിക്യൂൾ. ഈഥീൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. സോ ആ ഈഥീൻ മോളിക്യൂളിൽ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്നും റെസ്പോൺസ് ഇല്ലല്ലോ.
Then for alkenes, they absorb radiations, UV visible radiation in the region 170 to 205 nanometer. 205 nanometer, it includes in the region of UV visible radiation. Means it extends from 190 to 800 nanometer, and alkenes absorb UV visible light in the region 170 to 205. So that lambda max is detectable by UV visible spectrometer. ഇത് മനസ്സിലായോ? എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന്? പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? Okay. Then the fourth type, that is N to pi star transition. The fourth type of electronic transition possible in a molecule. N to pi star transition. There will be non-bonding electrons and it will undergo transition from non-bonding orbital to the antibonding pi star orbital. Non-bonding electrons will undergo transition from non-bonding orbital to the pi star antibonding orbital. An electron from non-bonding orbital is excited to antibonding pi star orbital. എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എനർജിയാണ്. N to pi star transition require minimum energy compared to all other transitions. N to pi star transitions require minimum energy compared to all other transitions. Hope you remember the energy for sigma to sigma star transition was the highest, and the energy for N to pi star transition is the lowest. Then ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് N to pi star transitions കാണിക്കുന്നത്? Compounds containing double bonds involving heteroatoms. Compounds containing double bonds involving heteroatoms, such as C double bond O, N double bond O, etc., will undergo N to pi star transition. അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വേണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. പൈ സ്റ്റാറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആന്റിബോണ്ടിങ് പൈ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വേണം. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് N ഓർബിറ്റിൽ നിന്നാണ്, നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നാണ്. So it requires heteroatoms containing lone pair of electrons. Transition is from N orbital, so it requires lone pair of electrons containing heteroatom. And the transition is towards pi star orbital, so the compound must contain double bond. And we know it requires minimum energy. Energy is inversely proportional to wavelength. So the absorption bands will be at longer wavelength. The absorption bands will be at longer wavelength. An example for N to pi star transition. Saturated aldehydes show both type of transitions. Saturated aldehyde. There is C double bond O, fourth aldehyde.
C double bond O for aldehydes. So there will be a transition from N orbital to the pi star orbital, and also there will be a transition from pi to pi star orbital. It involves double bond C double bond O. There will be two kinds of transition for a saturated aldehyde. So far we have completed the four types of electronic transitions possible in a molecule. Sigma to sigma star transition, N to sigma star transition, pi to pi star transition, N to pi star transition. ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പോസിബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ 4 ടൈപ്പ് എഴുതുക. അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നത്, ഏത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ഓർബിറ്റിലേക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതിന്റെ എനർജി എങ്ങനെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതും കൂടെ എഴുതുക. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. chemistry. சரியா? Okay then. About the energy level diagram. We know in a molecule, molecular orbitals are arranged in the increasing order of energy. Molecular orbitals are arranged increasing order of energy. And we need to discuss about energy level diagram of these four compounds of ethene, butadiene, benzene, and hexatriene. Energy level diagram of these four molecules. On discussing the energy level diagram of ethene, the first molecule, that is ethene. We know in ethene there will be two carbon atoms and there is a double bond. For ethene there are two carbon atoms and there is a double bond. So the compound is CH2 double bond CH2. We know അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലുള്ള ഈ 4 മോളിക്യൂളിന്റെയും നിങ്ങൾ എത്രയും മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് നോക്കണ്ട, ആദ്യത്തെ 1-2 മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ഓർബിറ്റലിന്റെ പേര് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എല്ലാ മോളിക്യൂളിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ബോണ്ടിന്റെ ഓർബിറ്റലിന്റെ പേര് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 1-2 ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ബാക്കി 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. For ethene, there is a double bond. We know one bond is equal to 2 electrons. One bond is equal to 2 electrons. There is a double bond. Therefore, there will be 2 pi electrons. Corresponding to one double bond, there will be 2 pi electrons. And there will be 2 pi orbitals. എത്ര ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ അത് ഇൻറ്റു 2 പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ 2 പൈ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇനി എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും. കണക്ഷൻ കിട്ടിയോ? എത്ര ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ അത് ഇൻറ്റു 2 പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും. And about these pi electrons, there are 2 pi about pi orbitals.
there are 2 pi orbitals, which includes one pi bonding molecular orbital and one pi star antibonding molecular orbital. So, if pi orbital undo, അതിന്റെ half number bonding molecular orbital ആയിരിക്കും, remaining half anti-bonding molecular orbital ആയിരിക്കും. എത്ര pi orbital ഉണ്ടോ അതിന്റെ half bonding molecular orbital ആയിരിക്കും, remaining half anti-bonding molecular orbital ആയിരിക്കും. For ethene molecule, there is a pi bonding molecular orbital and a pi star anti-bonding molecular orbital. Then we have to draw the energy level diagram. You know, bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals are arranged in the increasing order of energy. Bonding molecular orbital will be of lower energy and anti-bonding orbital will be of higher energy. There is a pi BMO and a pi star ABMO. We have this orbital. Then we have to fill electrons. Electrons fill ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എനർജി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് എനർജി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റലിലാണ്. ഇവിടെ പൈ സ്റ്റാറും പൈയും കമ്പയർ ചെയ്താൽ പൈ ഓർബിറ്റലിലാണ് എനർജി കുറവ്. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിലാണ്. We know there are 2 pi electrons and they will occupy in the pi bonding molecular orbital. Then, on absorption of light of suitable wavelength, there will be electronic transition from HOMO to LUMO, from highest occupied molecular orbital, highest energy electron occupied molecular orbital. This is the highest energy electron occupied molecular orbital, that is pi bonding molecular orbital. This is our HOMO. And the electrons will undergo transfer from HOMO to LUMO. This is our LUMO. This is the lowest energy electron unoccupied molecular orbital. Lowest unoccupied molecular orbital, that is pi star antibonding molecular orbital. So for ED, there will be transition of electrons from pi BMO to pi star ABMO. And this is the energy gap between these 2 orbitals. And so delta E energy, it will undergo transition from pi BMO to pi star BMO. മനസ്സിലായോ? ഈ പൈ BMOയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് സ്യൂട്ടബിൾ വേവ്ലെങ്ത്, അതായത് ഈ ഡെൽറ്റ ഇയുടെ ഈ ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ അത്രയും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൈ സ്റ്റാർ ABMOയിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈഥീൻ മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത്? അതിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിലായോ? Okay. Then about the second compound, butadiene. Buta means there are 4 carbon atoms. In butadiene, but indicates there are 4 carbon atoms. And diene, that means there are 2 double bonds. You can see here, between first and second carbon, there is a double bond between first and second carbon.
And between third and fourth carbon, there is another double bond. So in this compound, there are two double bonds. And we know ഇവിടെ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ബോണ്ട്, then again a double bond. ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ്. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസ്, കോൺജുഗേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട്, then single bond, again double bond, alternative single and double bonds. And we know there are two double bonds. Equal to two double bonds, there will be 4 pi electrons. For two double bonds, there will be 4 pi electrons. എത്ര ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ അതിന്റെ 2 ആയിരിക്കും പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പർ. ദെൻ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. There are 4 pi orbitals. ഇനി ഉള്ള പൈ ഓർബിറ്റലിലെ എക്സാക്ട് ഹാഫ് അത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും. റിമൈനിങ് ഹാഫ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും. So there are 4 pi orbitals. 2 will be bonding, 2 will be anti-bonding. And these 2 bonding orbitals are represented as pi 1 and pi 2. You can see here, this is pi 1 orbital, this is pi 2 orbital. They are the bonding molecular orbitals. And the remaining 2 anti-bonding orbitals, they are arranged here. This is pi 1 star, this is pi 2 star. And you know, energy of pi 2 star is higher than energy of pi 1 star. നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർ വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ എല്ലാം ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ആണ്. So this pi 1 star and pi 2 star are the anti bonding molecular orbital. And we have 4 pi electrons. So we have to fill these electrons in the bonding molecular orbital. നമുക്ക് എടുത്തുള്ളത് 4 pi electrons ആണ്. ആ pi electronsനെ bonding molecular orbital fill ചെയ്യും. 2 will be in pi 1 orbital, 2 will be in pi 2 orbital. And on absorption of energy, electrons will undergo transition from HOMO to LUMO. Electrons will undergo transition from HOMO to LUMO. ബ്യൂട്ടാഡൈന്റെ കേസിൽ ഏതാണ് HOMO, ഏതാണ് LUMO? നമുക്കറിയാം HOMO എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ്. ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റലാണ് ഈ HOMO. ഇലക്ട്രോൺസ് അൺഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യാത്ത ഓർബിറ്റലാണ് LUMO. ഇനി ഈ HOMO എന്ന് പറയുന്നത് pi 1 ആയിരിക്കോ pi 2 ആയിരിക്കും? ബ്യൂട്ടാഡൈന്റെ കേസ് HOMO എന്ന് പറയുന്നത് pi 1 ആണോ pi 2 ആണോ? HOMO means highest occupied molecular orbital. Highest occupied molecular orbital. Higher energy ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ occupy ചെയ്യുന്ന molecular orbital ആണ് HOMO. Higher energy ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ
പൈ ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ് ഹോം. പൈ 1 ആൻഡ് പൈ 2 അതിൽ രണ്ടിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതിൽ ഏതാണ് ഹയർ എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹോം. പൈ 1 ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിലും പൈ 2 ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിലും അതിൽ രണ്ടിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഹോമോ ആകണമെങ്കിൽ ഹയർ എനർജി ആയിരിക്കണം. പൈ 1നാണോ പൈ 2നാണോ ഹയർ എനർജി ഉള്ളത്? Is for π2. അല്ലേ? π1നേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് π2 because energy is increasing in this order. So π2 will be the home. π2 will be the home. Electrons from π2 will undergo transition. π2 is our home. Then what about LUMO? LUMO എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് അൺഒക്കുപൈഡ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലാണ്. ലോവസ്റ്റ് unoccupied molecular orbital. Unoccupied means there is no electrons. Unoccupied means there is no electrons. There are no electrons. Then lowest, it will be having lower energy. ഇവിടെ നമുക്ക് π1 സ്റ്റാറിലും π2 സ്റ്റാറിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസും അൺഒക്കുപൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ല്യൂമോ ആണ്, ലോവസ്റ്റ് അൺഒക്കുപൈഡ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ. അത് π1 സ്റ്റാർ ആണോ π2 സ്റ്റാർ ആണോ? ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ അൺഒക്കുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ. യെസ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് π1 സ്റ്റാർ. ഇലക്ട്രോൺ അൺഒക്കുപൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാത്ത ലോവർ എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് π1 സ്റ്റാർ. So electrons will undergo transition from π2 DMO to the π1 status. ക്ലിയർ ആണോ? എങ്ങനെയാണ് ബ്യൂട്ടാഡൈനിന്റെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം വരുന്നത്? Yes, Erika, then what about others? Okay, Translate. Then ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മൂന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് അത്രത്തോളം പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. Third molecule, that is hexatriene. Hex means there are 6 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 6 carbon atoms in hexatriene. And this triene, that indicates there are 3 double bonds. 1, 2, 3. So this is the structure of hexatriene. Hexatriene. And we know there are alternative single and double bonds. There is a double bond, it is followed by a single bond, again double bond, single bond, double bond. If there are alternative single and double bonds, that compound is known as conjugated compound. There is conjugated double bonds in the compound. Then you know there are 3 double bonds corresponding to 3 double bonds. There will be 6 pi electrons. There will be 6 pi electrons. And എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്, അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. So corresponding to 6 pi electrons, there will be 6 pi orbitals. ആ പൈ ഓർബിറ്റലിലെ എക്സാക്ട് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും, റിമൈനിങ് ഹാഫ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും. Out of the 6 pi orbitals, 3 will be bonding, 3 will be anti-bonding. The bonding orbitals, they are pi 1, pi 2,
and pi3. Pi1, pi2 and pi3. These are the bonding molecular orbitals. Then the anti-bonding molecular orbitals. They are pi1 star, pi2 star and pi3 star. Pi1 star, pi2 star and pi3 star. They are anti-bonding molecular orbitals. These orbitals are arranged in the increasing order of energy. And on absorption of energy of suitable wavelength, there will be transition of electrons from HOMO to LUMO. That we know. That is the basic principle of UV visible spectroscopy. Then, which is our HOMO, which is our LUMO? നമുക്കറിയാം HOMO എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽ highest occupied molecular orbital. അതെന്തായാലും ഒരു BMO ആയിരിക്കും. either pi1, pi2, pi3 ആയിരിക്കും. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കുപൈ ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റിലാണ് HOMO. ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കുപൈ ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റിലാണ് HOMO. pi1ലും pi2ലും pi3ലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കുപൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിൽ ഏതാണ് HOMO? It is highest occupied molecular orbital. It will be having highest energy. So the HOMO will be pi3 bonding orbital. It has the highest energy electron occupied molecular orbital. Then which will be the LUMO? Which will be the LUMO? It will be the pi1 star because it is the lowest energy electron unoccupied molecular orbital. അറിയാം pi1 സ്റ്റാറും pi2 സ്റ്റാറും pi3 സ്റ്റാറും ഇലക്ട്രോൺസ് അൺഓക്കുപൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആന്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓർബിറ്റലിലെ LUMO ഏതാണ്? ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ള ആന്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലാണ് LUMO. എനർജി നോക്കുവാണെങ്കിൽ pi1 സ്റ്റാറിനാണ് ലോവസ്റ്റ് എനർജി. അതുകൊണ്ട് pi1 സ്റ്റാർ ആണ് ഇവിടെയുള്ള LUMO. Then pi3 BMO will be the HOMO. pi1 star ABMO will be LUMO for hexatriene. മനസ്സിലായോ? Then what about the fourth compound? Benzene. ഹെക്സാട്രൈൻ പോലെ തന്നെയാണ്, സ്ട്രക്ചറിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. എന്താണ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഹെക്സാട്രൈനിൽ 6 കാർബൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബെൻസീനിലും 6 കാർബൺ ഉണ്ട്. ബട്ട് അതൊരു സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടി ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. There are 3 double bonds. In the case of benzene, there are 3 double bonds. Corresponding to 3 double bonds, there will be 6 pi electrons. Corresponding to 3 double bonds, there will be 6 pi electrons. And equal number of pi orbitals. There will be 6 pi orbitals. 3 will be bonding, 3 will be anti-bonding. And for benzene, this is the difference. Benzene bonding orbitals consider ചെയ്താൽ ഇവിടെ pi1, pi2 and pi3. അതിലെ pi2, pi3 orbitals degenerate orbitals ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ pi2, pi3 orbitals സെയിം എനർജി ആണ്. That is degenerate orbitals. They will be having same energy, pi2 and pi3. And for anti-bonding orbitals, there is pi4 star, pi5 star and pi6 star. ഇവിടെ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ നെയിമിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. pi4, pi5, pi6 എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നെയിമിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആന്റിബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസിലും pi4നും pi5 സ്റ്റാറിനും ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. They will have same energy. These two will be the degenerate orbitals. For benzene, pi2 and pi3 and pi4 and pi star are
degenerate molecular orbitals. So we cannot specify which is the homo, which is the new. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് π2 നിന്നാണോ π3 നിന്നാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ എത്തിച്ചേരുന്നത് π4 സ്റ്റാറിലാണോ π5 സ്റ്റാറിലാണോ എന്നും നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൈ എന്നുള്ള അത് π2 ആവാം π3 ആവാം. പൈ എന്നുള്ള ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് പൈ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. പൈ എന്ന് പറയുന്നത് π2 ആവാം π3 ആവാം. ഇവിടെ പറയുന്ന പൈ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് π4 ആവാം π5 ആവാം. അതിലേതോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? നാല് മോളിക്യൂൾസിന്റെയും എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ.